community day, abo bantu bakaza tugahura kuri Saint-Lizere, abo bantu hakaba treatment. Byaranyoroheye cyane rero gukorana nabo baje kubona ayo mahugurwa, noneho hiyongeyeho ni TFT biroroha cyane. Ntabwo navuga ngo umubare n'uyu kubera ko nakira abantu benshi nko mu rwego rw'ubuyobozi, ariko mbona TFT yaragize akamaro kuko ndatanga nk'urugero rwa musaza wanjye nkurikira kabiri, tugatereta abantu barenga 200-300, hanyuma twamara kubatereta icyo gihe tukongera tukaganira nabo, tukabaherekeza bagataha n'abaterapisite, icyo gihe bagasubira iwabo, ariko basubiraho turangije gukora inama, tumaze kureba icyo turi gukora, tukareba buri muntu icyo akora, twatanga na raporo individuelle, raporo yakatwereka ibyo akora iwabo, hanyuma tukagirana inama. Hari naho ureba ugasanga inama zidahagije, bigasaba noneho yuko ukoresha uburyo bwa TFT. Ubu bashobora guplaninga, bagakora, bakiteza imbere. Byumvikane ko umuntu yiteje imbere, abateje imbere igihugu, abateje imbere famiye ye. All started with the crash of the presidential plane. So everybody heard on the radio that the presidential plane was shot. Then the people started saying that it was the Tutsis who had shot down the plane, and that the Tutsis should die. And then I didn't know much about who was Tutsi, who was Hutu, and I still don't even care what a person is. At least I came to understand that there was these two groups, not necessarily ethnies, because from the definition of an ethnic, people have to have a different language, a different culture, and by looking at the society, I could see that there was one culture. People spoke one language, even in the northern part of the country and some other parts where there were dialects. People still spoke Kinyarwanda. Of course, the dance can change a little bit. Every region has some little differences, but they are very minor. So pretty much the culture was the same, the language was the same. Maybe long time ago, there were two different people. But then from the history that I've learned, from poetry, from the literature, the Rwanda literature, because you can analyze everything and find out that these people, it was one people. Of course, every society has rich and poor people. Ihungabana cyangwa se trauma ntabwo wagica mu Rwanda kuko ari ikintu udasanga ku muntu umwe cyangwa babiri, ni ikintu usanga mu bantu benshi cyane, ari abayivura nabo ubwabo baba bayifite. Ubwo ni ukuvuga ngo uvura avura umuntu akongera nawe akivura. I'm the director of the Rwandan Orphans Project, which deals with taking care of street children. I have children that I brought from streets. They were 5 years. Some of them, they're HIV positive. They don't know what their future will look like. These are where we normally, the newcomers, where they came from, and then the name of their parents. What our program is all about is transformation of a child. Nkuko nafashe abashinzwe umutekano, nkafata abarimu, nkafata abaganga, nahereye rwose kuri ibyo byiciro by'abafasha abantu bafite ibibazo bitandukanye. Abarimu bafasha abana bavuye mu miryango itandukanye kandi bagamije kugira aho babageza. Abapolisi bafasha abantu by'ukuri bagaragaye muri bya bibazo by'umutekano muke wabo mu rugo ndetse n'uwo muri societe muri rusange. Abo baganga bakira abantu benshi cyane bafite ibibazo biturutse ku burwayi. Mu by'ukuri twagiye tubifashamo abantu benshi cyane, benshi pe, kandi batandukanye, b'amoko menshi, bava ndetse no mu bihugu byinshi, ari hano iwacu ndetse ari
no mu bindi bihugu duturanye by'abavandimwe, cyane ko bizwi akari akarere k'ibibazo by'intambara nahise nkoresha nabwo ko ndi umuprofesiyoneri, ni clinical psychologist, mfite ama approche menshi bitewe n'ikibazo umuntu azanye n'imyaka ye na background ye, ariko nasanze TFT izanyongereraho kugira ngo uwo muntu n'igihe naba ntari kumwe nawe yifashe. Kuvuga ngo urwo rugo narushatse intambara ikirangira abantu bagifite ibibazo by'intambara, bituma umuntu yishora mu bintu byo ubwonko budashobora kujera. Ni ukuvuga ngo njye nishakiye umugabo ufite amahane, kuyabika, kuyajera mu mutwe, kubitamo n'ibyo by'intambara byaba bivuyemo, hanyuma ukumva mbese uhora uremereye mu mutwe, nta mwanya wo kuruhuka wibitseho, ahubwo wumva gusa no gusara wasara. TFT rero imaze kutugeza mu hariya, baduhaye umwanya wo kubivuga, bamwe bararize abandi bamera nk'abasazi, gusa usibye ko ubuvuzi badukoreye bwihuse gukiza. Njye nabonye nta muntu bigeze bajyana kwa muganga, n'abantu bose bagerageze kuhagirira ibibazo barakiriye ubuvuzi kandi baduturatahana. Ariko nkavuga kugira ngo mbihe my clients bibasobanurira umubiri icyo tumarira, umbrella, iyi ni envelope, kubera dufite imitsi, imyakura igituma umuntu akurya urwara ukababara, nta handi wabibona utakoze ku mubiri. Ntabwo ariko umubiri niho uri accessible. Nagirwa bari amaze mubonera uwera we, uwemwe we n'ibiganza n'umutima uwera we, nka padiri mukuru wamaze imyaka 7 muri paruwasi, cyane cyane ariko nk'umuntu wagiye mbona abantu baje bagana iriya centre Izere, ndahamya rwose ko nge mbona impinduka zigaragara mu bantu twagiye twakira. Abenshi bazaga ubona ko badafite imbaraga, baza baje mu kiliziya baje gusenga, ariko ubona nta cyizere bafite cyo kongera kubaho neza. Amahugurwa bahawe, uburyo bafashirijwe muri iriya centre Izere, byongeye kubaha gusubira ku murimo. Byarangiye neza ku buryo nta marira na mbangu wakomwa n'akantu karira wapi, ubu kubera ubwo buvuzi njye naranakomeye nta n'ikintu kikindiza. Kuvuga ngo ni ubuvuzi bwatugiriye akamaro kandi bwihuse. ariko cyane cyane ku giti cyanjye nagenda ntangira amahugurwa yo kwihamagara abantu nkayabahuguramo, nkabibatereningamo, mbahezamo ubumenyi yewe nyine mba mbifitemo kugira nabo babikoreshe kandi ndebe ko bari kubikoresha. Byaje kuba cyane ubwo twari tumaze kubona amahugurwa ahantu ngo ni Hawaii. Hawaii ni ikirwa kiri muri Pacifique. The children that I have, I just remain with one who is a genocide survivor. But most of the others, they were born after genocide. The country was traumatized. Our country was traumatized, was stressed, was depressed. And the Rwandan government also is working for good life of all Rwandans. Everybody was affected in one way or another. So in our parish we have also a program of help, of counseling, of treatment of those people. That program is called Gendankenfeld-Therapie. People came crying, and after treatment they went laughing, and actually
they stay laughing. And we were afraid first because we were thinking that maybe we were traumatizing the person. But the supervisor that we had told us that when you cry, you're finding relief instead. Let's talk about anxiety and stress. One will have to type here eyebrow, and then he will type under eye, and then he will type under arm. As a priest, I know that I have to know those methods and to be a specialist with those methods, because when I have appointments with those cases, I have to know how to help them. And then he will type under the collarbone. This is called measure treatment. After testimonies, after those people who came to tell me that they are okay, and me after my training, now I can say that those methods are very helpful. We ask to everyone who is or who are interested to help people who are suffering to join us. We want to approach a huge community of the Rwandan. We wanted these techniques to go beyond our own thinking, to be introduced even to the highest institution in Rwanda, so that to make sure they are individualized to the common Rwandan. The challenges in our center, as I said, our center is so small. We have no offices. We have only one room of Adrienne. When those therapists come for helping us, we are outside. You see those friends from America, when they came, they was doing our activities in the field, so that one day a person came and they said, now I'm understanding what is the field thought field therapy, because you put the person is in the field and you understand their thought. I can thank also to the team from America who came to train us in our country, in Rwanda. n'ahandi n'uburyo babyitabira, natwe ubwacu na experience twari tuhakuye ubwayo cyari ikintu cyo kukwemeza ubugari bwa kino kintu n'ibisubizo gitanga atari hano gusa mu Rwanda ndetse n'ahandi. Kandi ibyo mwibuka mukurikiza, murakurikiza zirya traitement majeur cyangwa se measure treatment, hanyuma mukurikize birya by'amakorekisiyo bya PR na recurring psychological reversal, ibi byabutya. Hanyuma nanone muraza kumenya n'igihe muza gukurikiza bya bintu byo kureba hasi urimo kubita uca n'uruziga hejuru ubumaho gato. Donc muri buze kubikurikirana uburyo tugenda tubikora. Ubu ni uwangu njyewe ndagenda nshobora kumugora noneho kugira ngo ayo mako yose mugende muyumvamo. Ubitekereze, ubyiyumvemo, wumve naho hantu hatandukanye hakubabaza, umbwire noneho ugereranyije niba 10 ari ikibazo cyakurenze, uri kubabara cyane, biguteye ikibazo cyane, rimwe bikaba nta kibazo. Numva nagiye uburemere bugeze ku gipimo cya 9. Hanyuma noneho uko ubitekerezo ndagira ngo dukore hano, urabona hano ibitsike bitangirira, ukomeze ubitekerezeho, hanyuma hano munsi y'ijisho ubonye igipimo, noneho ukamubwira kubitekerezo. Niyo mpamvu bayita TFT-Therapy. Uvuga ngo ni therapie du champ mental, uvuga ngo ni mu bitekerezo, muravura mu bitekerezo by'umuntu. You know, Prosper, one of the most problem with survivors that we had, it was where to stay. Where to stay, it was a big problem. But after we got the houses, now at least like 60% of hope came in our lives. The Belgians, when they came, of course, the Tutsis were the leaders. They were the chiefs, the king. So they wanted to use them
to help them colonize the country, because of course if you have been leading a country, you have a better critical thinking than the person who's always farming, who's taking orders from you. I didn't succeed distinguishing a Tutsi from a Hutu by just the height and the size of the nose. I found out that the Belgians were not successful either, because you can see in the history books where the Belgians were measuring the size of the nose, the size of the profile. They were measuring everything, but they weren't successful, so they made sure that they established clear differences between Hutus and Tutsis. It was when the king started to claim for independence that the Belgians started then turning against the Tutsis. To be successful, of course, now they allied themselves with the Hutus. Then they started to explaining to the Hutus how they had been ruled for so long by Tutsis, that they have to claim their rights back, that they can also become leaders. They started now saying, okay, we're not successful with distinguishing Hutus from Tutsis, with height and size of the nose. But what we are going to do now, let's see who has more cows, who has less cows. Then they said, okay, if you have 10 and more cows, you're automatically a Tutsi. If you have less, you're a Hutu. Inka amazu byose bamaze. Ukabona kandi none twajya kwishyuza nk'abatuririye inka cyangwa badusenyeye bakaguha uw'umutini ngo genda kuyeho agakwi cyangwa akadirishya. Bajya kuvuga ngo akwishyura ugasanga ni umutindi bagahisha ababategekaga. Icyambere cyabiteraga nawe afite amarisike menshi cyane mu mutwe. Risike ya mbere kuba ntarabashije kwiga, kandi nkaba ndi umwana ufite ubwenge nkabasha kuvuga ati ni muri high school kandi nagombaga kuba narangiza nkaba ikintu runaka. Noneho rero ikintera ihungabana nuko mbona ndi njyenyine ntagira aho kuba, mbana n'abana gusa batiga. Ubu bantu rero tubasha kwakira abantu bafite ibibazo bitandukanye, ibibazo by'ihungabana, kwiheba, depression, agenda gakabije, bafite ibitekerezo byo kwiyahura. Hari abaza barwaye indwara bumva ku bwabo zidakira zabuze igisubizo, arwaye umutwe cyane, adasinzira. Benshi baza batazi ko bafite n'ikibazo cy'ihungabana. So we're very, very happy with the model that we've been developing, where Rwandans can actually treat each other, or people anywhere in the world can treat each other. And especially in countries and developing nations where resources are scarce, this has proven to be an excellent model and very, very well received in Rwanda. We can see that it breaks the cycle of violence. So our passion would be to get it in the hands of children everywhere. When we can give an entire generation a tool for healing, we've made a difference in the world. This term is according financial. Murabizi ko utwana dutoya turera hari ngo tujya ku ishuri aho ubwanjye kugira ngo twinjire mu bandi bana akaba ari ikibazo. Tuba dufite ubwoba. Abarezi basanga n'ubwo bari basanzwe barikwa ariko bahugurwa ngo byabashimishije kuba barabonye uburyo bashobora kwitwara. Ugereranyije wasanga na 70% y'abana biga hano kubera bwa bukene, ibya bibazo by'ababyeyi badahari cyangwa se bakoze genocide. Ngo ni benshi. As kids, we were curious because it was kind of confusing. Imagine a 6-year-old, you're standing at the gate of the house and you see people walking by with 8 mattresses on their heads that they had looted from the secondary school. We saw the girl, the 7-year-old girl with a baby on her back, and she was telling us to hide her, and then we had to tell our mom, and then the mom took her to the back of the house, and then we realized that the man was chasing her. Then the man came with a machete, started saying that you're hiding a Tutsi, you're hiding
an enemy of the country, I'm going to report you, we can also kill you. nk'umuntu wize psychology nyine iyo ugeze mu ishuri wowe urabibona kandi byafegitinga n'imyigire y'abana tuba tubibona. ariko hari n'abandi bakeneye koko ubufasha umusanzi we hakaba n'igihe rwose bimugwa neza kubera yuko iyo usanze umuntu iwe mu rugo ni nabwo yumva arushaho kugira ubwisanzure bwo kukubwira ibiriwe mu rugo ndetse nawe ibindi ukabyirebera. tukongera natwe kuko none nkuriye mu mudugudu wacu n'iyo ikipe none bakampamagara nkabwira abandi none ku mugani ntawe uvura utivuye noneho nanjye ndabireka. Rwanda became independent in 1962, but the Belgians didn't leave because they gave the government to Hutus who were not experienced. So they had to continue to support them. So they have stayed pretty much until 1973. In 1990, of course, the Tutsis who in 1959 had fled the country because of the civil war. They were targeted, their houses were being burnt, their properties were taken away. They started trying to come back to their country because they had been living in the neighboring countries for so long. So they wanted to come back because they believed Rwanda was their country. So that's when, in 1990, then they started the liberation war. The government made a lot of propaganda. They dehumanized the Tutsis, even calling a person, a human, a cockroach. A cockroach is bad because when it comes in the house, it will eat the food, it will destroy the clothes, everything. So I think they chose that very carefully, so they knew what they were doing, calling a human being a snake. This country was a Christian country. I think about like 98% were Christian. And we know what a snake represents. The Satan came in a snake. ku buryo na famiye nabagamo kenshi twapfaga abakozi igihe cyose natekerezaga ko papa yishwe n'umukozi wo mu rugo numvaga n'umukozi w'ahandi atangabura kubasha bituma mu buzima bwanjye bw'abakozi igihe cyose nabaye numva ko umukozi ari umucana. I found myself a group of youth, survivors, youth, who can help others when we are entering in a memorial period to see that they can be comfortable. And we call preachers of the gospel and the different artists, and they come here to help us, to strengthen us, so that if we enter the memorial period, we can be strong, can be powerful, not be shaken by anything. It's where there is a memorial of where they were eating the hearts of people. I don't know if you've gone there. They were eating the hearts of people. Hearts. So it's so sad. So those survivors from there, they're still psychologically wounded. So we want to go there and see how we can help survivors, other survivors, to sustain the circumstances. singirwana singitukana cyane nkuko nari mbivuga ahubwo nsigaye nanjye mfasha abandi. ku buryo ubonaga binarenze ariko mbese yatangiye kugeraho mbese cyane navuga nko muri iyi minsi naho navuga ko afite ikintu yamufashije kuko nimugoroba ariho yamaze kubona ko afite amakosa kandi ati rwose nanjye yo nakubaraga ko ndakubabariye ntabwo ari ufite amakosa kandi ibyo byose ibyo bintu nawe ntabwo yabyumvaga ibyo byonyine yaba ari intambwe ya mbere ibyo byose uko biri uko njye nabibonye mbona ko bizagenda bigira akamaro nkagira umujinya cyane mbese nkumva nanjye nakwihorera
kuko nabuze umuryango wanjye wose nahereye kuri 0 ntunze imfubyi 4 aho nshakiye nawe maze kubyara abandi 4 singirwana singitukana cyane nkuko nari mivuga. Hari urutoki nakaragaga nkarukaraga cyane noneho nkajya numva umujinya ugenda ushira nkumva amahoro